Today we are going to talk about replication in prokaryotes. So what is replication? Replication is a duplication of each strands of the DNA, which results in formation of two DNA molecules from a single DNA. It is mainly semi-conservative. That is, after completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. These are the main objectives for our lecture today. Now let's talk about origin of replication. Replication begins at a particular spot called origin of replication or ORI. In eukaryotic organisms, there are multiple origin of replication, so they are called multirepliconic. At origin of replication, two nitrogen bases are found in significant amount, that is adenine and thymine, and DNA A binds to the origin of replication, which recruit further more enzymes required for replication. Second step of replication is activation of deoxyribonucleotides. Deoxyadenosine monophosphate, deoxyguanosine monophosphate, deoxycytidine monophosphate, and deoxythymidine monophosphates are first phosphorylated and changed into active forms. These active forms are deoxyadenosine triphosphate, deoxyguanosine triphosphate, deoxycytidine triphosphate, and deoxythymidine triphosphates. These triphosphates have many purposes. They act as substrate as well as provide energy for polymerization of nucleotides. So for replication, we need substrate. These nucleotides act as substrate and also provide energy for replication. Now the third step of replication is exposure of parent DNA strands. As we know, the two strands of DNA are held together by hydrogen bonds between their bases. Two hydrogen bonds are present between adenine and thymine, whereas three hydrogen bonds are present between guanine and cytosine. The enzyme helicase acts over the origin of replication site and separates the two strands of DNA by destroying the hydrogen bonds. This is enzyme helicase, which destroy the hydrogen bonds between the base of DNA. The separated strands are stabilized by single-stranded binding protein or helix stabilizing protein. This is single-stranded binding protein, which prevent the binding of two strands of DNA. Unwinding creates tension in the uncoiled part by forming more supercoils. Tension is released by enzyme topoisomerase. Due to separation of this portion of the DNA, tension is created in the uncoiled part of the DNA. Such tension is prevented or relieved or removed by topoisomerase or DNA gyrase. The point of separation proceeds slowly towards both the direction. In each direction, it gives the appearance of Y-shaped structure called replication fork. Due to the action of helicase, single-stranded binding protein, topoisomerase, there is formation of replication fork or Y-shaped structure. This is Y-shaped structure. Now the fourth step is formation of RNA primer. It is essential for the initiation of new DNA chains. This is RNA primer. RNA primer is a small strand of RNA which is synthesized at 5 end of new DNA strand with the help of DNA specific RNA polymerase enzyme called primase. This is RNA primer which is synthesized at the 5 end of new DNA strand with the help of enzyme called primase. RNA primer is formed on free end of one strand and fork end of other strand. RNA primer is formed at free end of one strand, whereas it is formed at fork end. This is fork end, whereas it is formed at fork end of other strand.
Formation of RNA primer constitutes the initiation phase of DNA synthesis because without the presence of RNA primer, DNA polymerase can't add nucleotides. Without the presence of RNA primer, DNA polymerase can't add nucleotides. Now the fifth step of replication is base pairing. The two separated DNA strands in the replication fork now function as templates. Deoxyribonucleoside triphosphates come to lie opposite to nitrogen base of exposed DNA templates. That is deoxythymidine triphosphate opposite to adenine, deoxycytidine triphosphate opposite to guanine, deoxyadenosine triphosphate opposite to thymine, and deoxyguanosine triphosphate opposite to cytosine. Now the sixth step of replication is new strand formation. It requires DNA polymerase 3 in prokaryotes and polymerase sigma and epsilon in eukaryotes. DNA polymerase 3 is a complex enzyme having 7 subunits. DNA polymerase 3 in case of prokaryotes adds new nucleotides to the 3 end of newly forming strand, elongating it in a 5 to 3 direction. However, DNA polymerase can't begin forming this new chain on its own. A primer is needed at which nucleotides can be added. So new strand को formation कसरी हुन्छ? DNA polymerase enzyme यो सिंगल कहिले रेप्लिकेसन गर्न सक्दैन. यसलाई रेप्लिकेसन गर्नको लागि एउटा प्राइमर चाहिन्छ नै. सो दिस इज प्राइमर. यो प्राइमरको 3 एन्ड तिर यो DNA पोलिमरेजले यो 5 एन्ड हो प्राइमरको, यो प्राइमरको 3 एन्ड हो. सो यो प्राइमरको 3 एन्ड देखि DNA पोलिमरेजले न्यूक्लियोटाइड्स एड गर्दै जान्छ. ओभरअल DNA पोलिमरेजले के गरिरहेछ? 5 to 3 एन्ड बनाइरहेछ. So during the process of replication, two strands are formed, leading strand and lagging strand. Leading strand भने के हो? Leading strand जुन डाइरेक्सनमा यो फर्क चाहिँ ओपन हुँदै जान्छ त्यही डाइरेक्सनमा यो स्ट्यान्डको फर्मेसन हुन्छ. अनि यो स्ट्यान्ड बन्ने प्रोसेसमा बिचमा कुनै पनि स्पेस हुँदैन. अनि ल्यागिङ स्ट्यान्ड भने के हो? यो फर्क चाहिँ यो डाइरेक्सनमा ओपन हुँदै जान्छ तर ल्यागिङ स्ट्यान्ड यो डाइरेक्सनमा फर्म हुँदै जान्छ. एन्ड यो स्ट्यान्डहरूको बिचमा ग्याप हुन्छ. अनि यो सानो फ्र्यागमेन्टलाई के भन्छ? ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट भन्छ. As we know, two strands of DNA are anti-parallel. एउटा स्ट्यान्डको डाइरेक्सन 3 to 5 हुन्छ भने अर्को स्ट्यान्डको डाइरेक्सन 5 to 3 हुन्छ. जुन स्ट्यान्ड्सको पोलारिटी 3 to 5 हुन्छ, 3 to 5, यो स्ट्यान्डले लिडिङ स्ट्यान्ड फर्म गर्छ. लिडिङ स्ट्यान्ड चाहिँ कन्टिन्युअस फर्म हुन्छ विदाउट एनी इन्टरप्सन. अनि लिडिङ स्ट्यान्डको फर्मेसन चाहिँ जुन डाइरेक्सनमा यो फर्क ओपन हुँदै जान्छ त्यही डाइरेक्सनमा यो लिडिङ स्ट्यान्डको फर्मेसन हुन्छ. तर ल्यागिङ स्ट्यान्डको फर्मेसन कसरी हुन्छ? ल्यागिङ स्ट्यान्ड चाहिँ डिसकन्टिन्युअस फर्मेसन हुन्छ. यो कन्टिन्युअस फर्म हुँदैन. अब न्यू स्ट्यान्ड चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ? सबैभन्दा पहिले आरएनए प्राइमर हुन्छ. आरएनए प्राइमरको दुईटा एन्ड हुन्छ, 5 एन्ड एन्ड 3 एन्ड. 5 एन्ड चाहिँ 3 एन्डसँग बाइन्ड गर्छ अनि 3 एन्डमा OH ग्रुप हुन्छ. अनि यो 3 एन्ड अफ आरएनए प्राइमरबाट यहाँबाट DNA पोलिमरेजले न्यू न्यूक्लियोटाइड्स एड गर्दै जान्छ इन द डाइरेक्सन अफ ओपनिङ अफ रेप्लिकेसन फर्क. रेप्लिकेसन फर्क यो डाइरेक्सनमा ओपन हुँदै जाँदैछ. रेप्लिकेसन फर्क यो डाइरेक्सनमा ओपन हुँदैछ. सो यही डाइरेक्सनमा लिडिङ स्ट्यान्डको कन्टिन्युअस फर्मेसन हुन्छ. तर ल्यागिङ स्ट्यान्डमा के हुन्छ? आरएनए प्राइमर यहाँ बाइन्ड गर्न सक्दैन किनभने यहाँ 5 एन्ड अफ DNA छ. सो फार अवे फ्रम हियर यहाँतिर आरएनए प्राइमर बाइन्ड गर्छ. आरएनए प्राइमरको यो 5 एन्ड हो, यो 3 एन्ड हो. सो 3 एन्डबाट DNA पोलिमरेजले यहाँ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स एड गर्दै जान्छ.
तर यहाँ 5 एन्ड छ, त्यही भएर यहाँतिर न्यूक्लियोटाइड्स यो डाइरेक्सनमा एड गर्न सक्दैन डिएनए पोलिमरेजले। सो अर्को आरएनए प्राइमर फेरि यहाँतिर एड हुन्छ। यहाँ 5 एन्ड छ, यहाँतिर 3 एन्ड छ। सो 3 एन्डबाट डिएनए पोलिमरेजले फेरि न्यूक्लियोटाइड्स एड गर्दै जान्छ। सो अब आरएनए प्राइमर चाहिँ एउटा मात्र चाहिन्छ लिडिङ स्ट्रान्डको फर्मेसनको बेला, तर आरएनए प्राइमर मल्टिपल चाहिन्छ ल्यागिङ स्ट्रान्डको फर्मेसनको बेला। ल्यागिङ स्ट्रान्डको फर्मेसनको बेला आरएनए प्राइमर कुन डाइरेक्सनमा एड हुँदै जान्छ? फर्स्टमा यहाँ एड भयो, त्यसपछि यहाँ एड भयो, त्यसपछि यहाँ एड भयो। इन द डाइरेक्सन अफ ओपनिङ अफ रेप्लिकेसन फर्क। रेप्लिकेसन फर्क यो डाइरेक्सनमा ओपन हुँदैछ। सो फर्स्टमा यहाँ थियो रेप्लिकेसन फर्क, सो यहाँ एड भयो। त्यसपछि रेप्लिकेसन फर्क यहाँ पुग्यो, सो यहाँ एड भयो। त्यसपछि रेप्लिकेसन फर्क यहाँ पुग्यो, सो यहाँतिर आरएनए प्राइमर एड भयो। सो द डाइरेक्सन अफ ग्रोथ अफ लिडिङ स्ट्रान्ड, लिडिङ स्ट्रान्डको चाहिँ ग्रोथको डाइरेक्सन कुन डाइरेक्सन छ? 5 to 3 डाइरेक्सनमा लिडिङ स्ट्रान्डको ग्रोथ भइरहेछ। तर ल्यागिङ स्ट्रान्डको ग्रोथ कुन डाइरेक्सनमा भइरहेछ? 3 to 5 डाइरेक्सनमा भइरहेछ। 3 to 5 डाइरेक्सन। यस्तो कसरी हुन्छ? बिकज फर्स्टमा के भयो? ल्यागिङ स्ट्रान्ड और ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सको ग्रोथ यहाँतिर भयो। त्यसपछि फेरि कहाँ भयो? यहाँतिर भयो। फेरि कहाँ भयो? यहाँ भयो। सो फर्स्टमा यहाँतिर भयो, त्यसपछि यहाँ भयो, त्यसपछि यहाँ भयो। सो यसरी ग्रोथ भइरहेछ 3 to 5 डाइरेक्सनमा। तर इच ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सलाई हेर्दाखेरि इच ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सको ग्रोथ कसरी भइरहेछ? 5 to 3 डाइरेक्सन। 5 to 3 डाइरेक्सन। सो इच ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सको ग्रोथ 5 to 3 डाइरेक्सनमा भइरहेछ। तर होल स्ट्रान्डको यसरी होल ल्यागिङ स्ट्रान्डको ग्रोथ हेर्दाखेरि 3 to 5 डाइरेक्सनमा भइरहेछ। Differences between leading and lagging strand or DNA replication. Leading strand, it is formed continuously as single fragment. Leading strand बन्ने बेलामा के हुन्छ? एउटा सिंगल फ्रेगमेन्ट कन्टिन्युअसली एउटा स्ट्रान्ड बनाउँछ। Lagging strand, in the beginning it is formed in the form of small fragments called Okazaki fragment. Lagging strand के हुन्छ? इनिसियली सानो सानो फ्रेगमेन्ट बन्छ, त्यसलाई के भन्छ? ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट भन्छ और ओकाजाकी सेगमेंट्स भन्छ। Leading strand, it requires only one RNA primer to initiate. Lagging strand, every fragments require separate RNA primer to initiate. Leading strand, DNA ligase is not required. Lagging strand, DNA ligase required. लिडिङ स्ट्यान्ड बन्ने बेलामा के हुन्छ? एउटा सिंगल स्ट्यान्डले पुरै स्ट्यान्ड बनाउँछ। तर ल्यागिङ स्ट्यान्ड बन्ने बेलामा के हुन्छ? फ्रेगमेन्ट्सहरू मिलेर ल्यागिङ स्ट्यान्ड बनाउँछ। सो त्यो फ्रेगमेन्ट्सहरूलाई जोड्नलाई डिएनए लाइगेज चाहिन्छ। लिडिङ स्ट्यान्ड्सको डाइरेक्सन अफ ग्रोथ के हुन्छ? 5 to 3 डाइरेक्सन हुन्छ। ल्यागिङ स्ट्यान्डमा ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सको ग्रोथ चाहिँ 5 to 3 डाइरेक्सनमै हुन्छ। तर ओभरअल कम्प्लिट स्ट्यान्डको ग्रोथ चाहिँ 3 to 5 डाइरेक्सनमा हुन्छ। 3 to 5 डाइरेक्सनमा कसरी हुन्छ? रेप्लिकेसन फर्कको चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सन ल्यागिङ स्ट्यान्डको फर्मेसन हुन्छ। त्यही भएर यसको डाइरेक्सन के हुन्छ? 3 to 5 हुन्छ। प्रुफ रिडिङ, a wrong base is sometimes introduced during replication. The frequency is 1 in 10,000. DNA polymerase 3 is able to sense the same. It goes back and removes the wrong bases, allow addition of proper base and then proceed forward. DNA polymerase 1, it removes the RNA primer and replaces it with appropriate deoxyribonucleotides. DNA ligase joins the fragment or Okazaki fragment by creating phosphodiester bond. Now let's talk about enzymes involved in replication. DNA polymerase, it aids nucleotides, it removes the primer and also proofreading of the DNA in opposite direction, that is 3 to 5 direction. Helicase, it separates the DNA strand. Primase, it initiates synthesis of RNA primer. Single-stranded binding protein.
It prevents premature rebinding of double strand of DNA. Topoisomerase. It relieves tension that results from helicase-induced unbinding. DNA ligase. It joins Okazaki fragments.